Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ఇవాళ వీడియోలో నేను మీకు చూపించబోయేది It does feel very lighter. I mean, to be frank, it does feel very lighter than it looks. When you give an RPM about అప్గ్రేడ్ 4,000 అయిన and so, ఎస్డి you can అడ్వెంచర్ feel a వెహికల్ అనమాట. ఇందులో slightest అప్గ్రేడ్స్ అనేవి vibration. చాలా This జరిగాయి, is బట్ a unique tail light. ఇంజిన్ ప్రకారం కానీ సస్పెన్షన్ ప్రకారం కానీ ఎటువంటి అప్డేట్స్ అయితే లేవు. జస్ట్ హెడ్ ల్యాంప్ అండ్ అదర్ చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి. బట్ వెహికల్ అయితే సీట్ కవర్స్ అవన్నీ చేంజ్ అయ్యాయి, కుషనింగ్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. సో ఈ వీడియోలో అయితే పూర్తిగా చూపిస్తాను. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ నా రైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంటైర్ వీడియో అనేది రికార్డ్ చేస్తాను. వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. Alright, here we are at Yezdi Gachibowli, and we lucky to have the test drive, the latest edition. Alright, this is how it sounds. Alright, let's take a test drive. Feels like ఏమంటారు అసలు సస్పెన్షన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఫ్రంట్ మంచిగా అనిపించింది. శాడ్లింగ్ చేస్తుంటే ఇంకా మొత్తం టాప్ వరకు శాడిల్ చేస్తుంటే టాప్ వరకు ఓకే. అంటే ఇట్ హ్యాస్ దట్ గ్రిప్ వాట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్, దట్ ఫీల్స్ రియలీ గుడ్. శాడిల్ స్టేకింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. And completely upright posture, exactly it is upright posture of the back. You can ride it for 100 500 kilometers in one stretch, bro. And front suspension feels a bit light. Yes, it does feel a bit light. Let's see how it pulls. Right. Because it's a test drive vehicle, speed, we cannot see the speed. Okay. But you can feel the throttle, and braking is really amazing. Braking feels confident. బ్రేకింగ్ అనేది చాలా కాన్ఫిడెంట్గా అనిపించింది నాకు. అండ్ వైల్ సాడ్లింగ్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఒక చేయి వదిలేసి సాడల్ చేస్తున్నా, అంత ఫ్రీగా అనిపిస్తుంది అనమాట వెహికల్ అయితే. దట్స్ హౌ వి డు. సో సాడ్లింగ్ ఇస్ రియల్లీ it does feels like ఒక బస్ అయితే ఉంది. అంటే బస్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ the bus is like, at the low end the torque you can feel, not low end, I mean, so you can feel a slightest vibration, very slight. If you wear proper shoes, and if you wear a proper shoe and gloves, you don't even feel that. But at 4,000 rpm it does gives you a buzz vibration at the foot pegs. Yes, it does gives you the smallest peak of vibration at the foot pegs. So my test drive on this vehicle is really amazing. I mean, over the saddle stay as well as the the front suspension, it is really good, I would say. And moreover, it do have the legacy, and it feels very lighter than it looks. To be frank, there's one more thing to say is like, when you cross the RPM more than 4,000, you might feel slightest vibration at your foot pegs. And if you have proper shoes, and as well as if you're wearing gloves, you don't even feel that. Right, let's start it up. You have to engage it. That's how it looks. And fit and feel. And the best thing is the tail light. This is a unique tail light to be considered. You haven't seen in recent times in any of the vehicles. Yeah, it does look amazing. Alright guys,
This is it.